வணக்கம், வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ். நான் அவினாஷ் ராமச்சந்திரன். இன்னைக்கு நம்ம கூட நடிகர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிருத்விராஜ் இருக்கார். வெல்கம் டு ஷோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி, நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, கடுவா இஸ் யுவர் ரிட்டர்ன் டு த ப்ராப்பர் கமர்ஷியல் சினிமா அப்படின்ற செட்டப்ல. ஆமாம். ஃபர்ஸ்ட்லி, ஏன் இவ்வளோ நேரம் அண்ட் வை நவ் அப்படின்ற ஒரு அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா இது என்னோட மட்டும் ரிட்டர்ன் டு திஸ் மாஸ் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் கிடையாது. ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மலையாள சினிமாவுடைய ரிட்டர்ன். ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் கேட்டதே 2019 பிகினிங்கில். அப்போ ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்குள்ள ஸ்ட்ரைக் ஆனது, why are we not making films like these anymore? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்கிற மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் திங் that I thought. What is very happy thing for me is after 3 years now in 2022 when the film is eventually releasing, நிறைய பேர் அதே சொல்றாங்க. மலையாள சினிமா பத்தியும். ஆமா, like yeah, we are making great films. Okay, right. we are making superb cinema. நிறைய ரியலிஸ்டிக்கான, செரிப்ரலான, சோஷியலி ரெலவெண்டான ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பண்றேன். பட் வாட் ஹேப்பன் டு திஸ் ஜானர்? அண்ட் ஐ ஆம் நாட் an endorser of the narrative that this kind of cinema is inferior. The other kind of I don't agree to that. All types of cinema should exist in an industry. And I don't know about you guys, but enna portha varaikku I missed this in Malayalam. Oh, we did too. Yeah. So in the proper Malayali swag action, adana na miss panna actually. So for me it is a very refreshing change. I would like to believe that it is a refreshing change for Malayalam cinema as well. And I hope that when the film releases, padam paakra audience kuda, they also feel that, oh, we missed it. Even after when I watched the edit also, I thought, appa indha mari oru padam paathu romba naal aachilla, adha first vandade manasla. So yeah, I hope it my trust is rightfully placed. And வழிகள் சொன்ன மாதிரி மலையாளம் சினிமாக்குன்னு ஒரு டேக் வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் யூ ஆர் வெரி ஸ்பெசிஃபிக்ல ஒரு டேக் இருக்கக்கூடாது ஒரு சினிமாவுக்கு, என் படத்துக்கும் இருக்கக்கூடாது, மலையாளத்துக்கும் இருக்கக்கூடாதுன்னு. அண்ட் யூ ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லியிருந்தீங்க தட் யூ வாண்ட் திஸ் ஃபிலிம் ஒரு பெரிய படம் பண்ணா மட்டும்தான் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும்னு கிடையாது, லைக் த ஸ்கேல் பிரகாரம். ஆமா. ஸோ யா, I also think this whole reach beyond your own linguistic borders is wrongfully associated to big budgets. Right. அது ஒரு ராங் நரேட்டிவ் ஆக்சுவலி. பட்ஜெட் பெருசாக இருந்தால் மட்டும்தான் பேன் இண்டியன் ஃபிலிம். அஃப்கோர்ஸ் பட்ஜெட் பெருசாக இருந்தால் யூ கேன் டூ த ஃபில்ம் ஆன் அ பிகர் ஸ்கேல், யூ கேன் மவுண்ட் இட் ஆன் அ பிகர் கேன்வாஸ். பட் அல்டிமேட்லி அன்லெஸ் த கான்டென்ட் இஸ் அப்பீலிங் டு பீப்புள் எவ்ரிவேர், the film is not going to work. Forget everywhere. If the content is not appealing to your own people, the film won't work. There itself it won't work. So that is one thing. Secondly, I believe that it is high time that we understood this is going to be the norm of the future. எந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தாலும் ஒரு அட்லீஸ்ட் இந்த பெரிய படங்கள், ஒரு A-list big scale films, budget wise மட்டும் கிடையாது, actors, stars, technicians, A-list படங்கள், அந்த ஒரு நியூஸ் வேல்யூ இருக்கிற படங்கள் at least usual big ticket films. the big ticket films at least will have to now understand this is the norm. Right. That there will have to be legitimate dubbed versions. You will have to provide the viewer the option of either watching your film with subtitles or watching your film with an audio track of their choice. And you will have to interact with the audience all over the country on a first person basis and spread awareness of your work. So இப்போ நான் கடுவாங்கிற சினிமாவுக்காக பண்ணுற இந்த மல்டி சிட்டி ப்ரொமோஷனல் டூர், இட் இஸ் நாட் சம்திங் ஃபார் கடுவா. It is something that is starting with Kaduva. Right. Yeah. And this starting knowledge கேக்குறேன். I always considered you to be that bridge between for instance the Mammootty Mohan. Yeah, I know what you mean. Yeah. So அங்கே வந்து இப்போவும் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா the starting. So do you think on the future always that is your thought process இருக்குமா? I just think that once you're aware that this is your medium of work, you're part of this industry and you have a responsibility towards this industry, I don't think you will ever be afforded the liberty, truthfully speaking, to just think of your next release. That is not how it should operate. Frankly, next release ஆகிற படம் சூப்பர் டியூப்பர் ஹிட் ஆனாலும் அது ஒரு ஃப்ளாப் ஆனாலும், it is not the end of the road or the beginning of something very new for me. Right. I will still continue doing what I have to do. So now how I need to start thinking is, what is going to happen 10 years down the line? What is going to happen 20 years down the line? How do we set up a system where our industry can flourish? Right. Right. How did Malayalam cinema make this name of making great films with great content? Because our yesteryear directors, technicians, actors, all of them
created that legacy. You know, now I believe it is up to the current generation actors to work hard and make sure our industry has a national, international platform for mainstream cinema from our industry. Right. So that the coming generation, at least the next generation, can dream bigger than we are dreaming. They can aim higher than we are aiming. So I also believe it is part of a responsibility that I am doing now. Yeah. And with Kaduva, interesting, you all said that it's a trilogy of ஒரு மேல் ஈகோ கிளாஷ் கிட்டத்தட்ட டாக்ஸிக் மாஸ்குலினிட்டி பத்தி பேசுற ஒரு பேஜ். Why is that theme very close to you? Like பெரிய 3 படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க and you've always been vocal about those topics also. It is purely coincidental that 4 films on the same more or less core plot point are happening within this short time span in my career. There was Driving License, there was Ayappanum Koshim, there is Kaduva, there is one to follow called Vilayat Buddha. Right. You know, but it is also understandable because இப்போ வந்து நீங்க ரிவெஞ்ச் யாருமே கேட்கறது இல்லை, ஏன் இந்த ரிவெஞ்சை பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ படங்கள் வருது? பிகாஸ் ரிவெஞ்ச் இஸ் an area where you can do as many. The same thing with this toxic masculine male ego. You know, you can have 1,000 different stories based on that. Enough content is there for So just to put it in perspective, you watched Driving License and you watched Ayappanum Koshim, they are completely different as cinematic experiences, although the core plot point is based on this male ego. Same thing with Kaduva. It is basically a tussle between 2 people who snowballs into something so big that eventually at one point the state machinery, state government, police force, everything gets involved. Right. But what is the problem? It is about something someone said to the other person and he refused to apologize, and that, you know, something like that. Just been solved over a cup of favorite. It should have been across a table. If they sit down and speak, maybe it would have gotten solved, right. But that never happened. That is such an interesting facet, you know, that thing can grow in so many different directions. What is different about Kaduva though is that thing is narrated in a masala, large canvas, action, entertainer format. Yeah. And the choice of director. Yeah. இப்போ ஷாஜி கைலாஷ் படங்கள் வந்து தமிழ்ல நிறைய பேருக்கு தெரியல, பட் மலையாளத்துல அவர் பண்ண ஒரு பிராண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் அவர் ஒரு பிராண்ட். Correct. So அவருக்கும் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வருஷம் திருப்பி வராருன்ற விஷயம். I think he is making a comeback after almost 9 years அந்த மாதிரி. So I'll tell you why. When the script came to me, அதுல வந்து ஒரு director name இல்ல. Right. It just came to me as a script. இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது என்னோட மனசுல வந்து எல்லா ரெஃபரன்ஸ் ஃபிலிம்ஸும் வந்து இந்த 90s மல்லு ஸ்வாக், அந்த ஆக்ஷன், அந்த டைம்ல இருக்கிற பிக் ஸ்கிரீன் சினிமா, the type of cinema that I have gone to theaters and clapped and whistled first day, அதுல ஒரு 80% வந்து ஷாஜி கைலாஸ், directed by Shaji Kailas. So script கேட்டோன்னே I thought, then why don't we just, you know, take it to him? So I called Shaji Kailas sir and I told him, I want you to listen to a script. And if you truly, deeply believe that this is the film I want to make a comeback with in Malayalam, then you direct it, sir. If you will direct it, I said, I will act in it and I will produce it. He listened to it. He said, yes. I'm glad because this is exactly that. This is a Shaji Kailas film, you know? Yeah. அண்ட் இப்போ ப்ரொடியூசராக இருக்கீங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கீங்க, ஒரு கதை கேட்கறதுலேருந்து ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க மலையாள சினிமாவில். உங்கள் படங்கள், நிறைய படங்கள், அது எப்படி இருக்குது? ஜஸ்ட் ஒரு கதை கேட்டுட்டு நடிகராக மட்டும் போகாமல் இந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட்டை நீங்கள் தான் வந்து சரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் ஃபோன் பண்ணி இந்த ஆக்டரை கூப்பிடுறது, என்டையர் ப்ராசஸ். இஸ் தட் வாட் யூ ப்ரிஃபர் நவ்? I feel a lot more comfortable that way because that way you have a lot more control about how you never have full control, okay? But at least you have a lot more control on how the film will turn out to be. என்னோட கரியரில் வந்து I have gone through so many films where you listen to a script and it is a lovely script, and from the stage 1 of the project execution you have seen in front of you things going wrong one by one, and there is nothing you can do about it because you are only the actor. You can only say, why don't you do this like that, or isn't that the better way to do it? You can only say, but it will go wrong one by one, and in the end when the film comes out, it is so different from the script that you heard. When people ask you, yeah, in the padam panna, what will you say? You know, 2 years ago when I heard the script, it was something else. You can't keep making that excuse. Correct, yeah. This way, at least, you know, the responsibility is yours. There is more control in your hands. At the very least, if a film does not work, you can be comfortable with the fact that, na edutha decision, it didn't work. So that way, I prefer this, but that is not to say I don't work with other producers. I also work with other producers. But why I prefer doing cinema this way is for this reason. And you have been
keen observer of Indian cinema itself. எங்க என்ன நடக்குது இப்போ, எந்த படத்தை நீங்க அங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணுன்ற கேள்வி எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மலையாளம் சினிமா ஆடியன்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா விக்ரமும் ஓடும், கேஜிஎஃப்பும் ஓடும், ஜோவும் ஓடும். ஆமா. ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் ஸோ ஹவு டு யூ டிசைட் இல்லை ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்காக உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா ஒரு பக்கம் பார்க்குறீங்க, நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற பெரிய பெரிய படங்கள், பிக் டிக்கெட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமும் ஓடுது, ஸோ கால்டு ஸ்மாலர் ஃபிலிம்ஸும் ஓடுது. ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கராகவும் சரி, ஆஸ் அ ஆக்டராகவும் சரி, எப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணுவீங்க சரி இந்த படம் இப்போ பண்ணலாம்? அது அந்த முடிவு எடுக்கிறதுல வந்து ஃபில்ம் மேக்கராவோ இல்லை ஆக்டராவோ எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னோட டேக். ரைட். தட் டிசிஷன் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஆஸ் அ ஃபில்ம் வியூவர். ஒரு ஸ்கிரிப்டை கேட்கும்போது what I try and do is I never listen to the script as the actor or the director or the producer. I listen to it as one among the audience. அந்த ஸ்கிரிப்டை கேட்ட முடிச்ச உடனே இந்த படம் பார்த்தா நல்லா இருக்குமே ஸ்க்ரீனில், அந்த தாட் வருதுன்னா தென் ஐ டிசைட் okay, do I want to produce it or is the character good enough for me? But the primary question is that is it a film that I want to see? Right. I believe it is very important that you always maintain that. இப்போ வந்து Joe and Joeங்கிற படம் is produced by my manager. So I remember him telling me the thought of the film long back, and I said this something will work. Yeah. This will work. Your judgment may go wrong. There are many times that there are scripts that I thought will work and has not worked. But ultimately, அந்த over analyze பண்ணக்கூடாதுங்கிறதா இதோட ட்ரிக்கே. You know, if somebody tells you that there is a formula to select scripts that will work, don't believe him or her. Right. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாப் ஃபிலிம் எந்த ஆக்டரோட கரியர்ல இருக்க மாட்டாது. There is no formula to it. Follow your instinct, but make sure you're always listening to it for the right reason. And what is the right reason? That it's a film that you want to see. Yeah. இப்போ இங்கே இந்த கேள்வி கேட்காம இருந்தால் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேட்பாங்க, அதாவது தமிழ் படம் அப்படின்னு எப்போ திருப்பி வருவீங்கன்ற ஒரு கேள்வி எப்போவுமே இருக்கும். பட் ஐம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி கேட்க, நீங்கள் எங்கே போனாலும் இந்த கேள்வி இருக்கு. Because it started off as one of these pioneers of pan-Indian spaceல இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் போனதுனால கேட்குறேன். இப்போ இந்த கேள்வி எல்லாரும் கேட்கும் போது ஐயோ சேயிங் நான் என் படத்தையே உங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜில் கொடுக்குறேன், அதை பார்த்துருங்கன்ற ஸ்பேஸில் போகிறீங்களா? இல்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாது. See, one aspect of it is that slowly those lines will start blurring. It has already started blurring. Down the line, a big Malayalam film will have all language versions. In the remakes sort of age will get phased out. Right. If there's a great Malayalam film, people across the country will anyway see it. So the age of remakes will get phased out, and the age of multi-language releases will now start in a very big way. But that is not to say I will not do a Tamil film. I will only bring my cinema here. I would love to do a Tamil film. I would love to do a Tamil film. I would love to produce a Telugu film. I would love to produce a Tamil film. And the coexistence that is the future. For example, because of my association with Hombale for KGF2, now Hombale is producing a Malayalam film. Correct. In the future, I would love for Prithviraj Productions to produce a Kannada film. Right. Red Giant Panna Vikram is a huge hit in Kerala. I would love it if Rajkamal International will do a Malayalam film. Right. And the mari coexistence are future, and that is what we all should aim for. That and the amalgamation that we all become one big industry. The Indian film industry. Yeah, that is the future. That is the future, and for reasons that number more than one, I actually think the big stars are the ones who should lead the way. Right. Yeah. Right. அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ட்விட்டர் ஸ்பேசஸில் ஜனகணமனோட சக்ஸஸ்க்கு பேசிகிட்டு இருந்தீங்க. அதில் நிறைய விஷயம் பேசுனீங்க. பட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு இமோஷனலாக பட்டது கடைசியில் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது, நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசலாமான்னு. யூ செட் நோ, ஐம் ஃபில்ட் வித் இந்த இவ்வளோ டேட்ஸ் எனக்கு இருக்குது, பட் நீங்கள் வாங்க, வில் டிஸ்கஸ், படித்து முடிச்சுட்டு வாங்க, வில் டிஸ்கஸ். அண்ட் தென் ஈவன் இஃப் ஐ நாட் டூயிங் இட், நான் யாருக்காவது சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் அங்கே போய் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த தாட் ப்ராசஸ் லைக் நம்ம மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, எவ்ரி ஒன் ஷுட் கம் மலையாளம் சினிமா அப்படின்றது. ஸோ அந்த விஷயம் எப்படி உங்களுக்கு எந்த டைம்ல வந்துருச்சு? அது இட் இஸ் சம்திங் ஆஸ் காமன் சென்ஸ் பேஸ்ட் as arithmetic actually. ரைட். நான் ஒரு ஆக்டர் ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு படம் பண்ண முடியும்? even if I act back to back what 4 films I can do max. Right. Okay, if I do smaller films maybe I'll push myself and do 5 films. மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் ஒரு வருஷத்துல 100+ films ரிலீஸ் ஆகுது. Right. We don't have 20 heroes even now. Right. So if there is a wonderful script that I love and unfortunately I can't find time for, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படியாச்சும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒரு படம் ஆகணும், நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இது ரிலீஸ் ஆகணும். I have done that even before where I have told another actor, I listen to this superb script, I unfortunately cannot do it, please listen to it and see if you can do it somewhere
if I have to do it, it has to be like 2-3 years later. But if you can do it somewhere earlier, I have done that before also. You see, great films happening consistently in an industry helps everyone. For example, Lucifer ஒரு படம் நான் டைரக்ட் பண்ணேன். That really broke the glass ceiling for Malayalam cinema outside of India. Right. Like நம்மளோட overseas market வந்து before Lucifer, after Lucifer, பயங்கரமான difference. And that depends, that is on basis of how much we sell our films for, how much we give distribution amounts in overseas markets for. So அந்த Lucifer பண்ணதுனால everybody benefited, no? Right. Everybody benefited. Snowball effect. Yeah. So I am a believer that if a good film happens somewhere, everybody will benefit. I genuinely think Bahubali helped every southern industry. Every southern industry got benefit from what Bahubali achieved. KGF is helping everybody. No, Vikram is helping everybody. So and the perspective lose agakudadu. You cannot sustain by yourself. If you run an industry where only your films are working, you might for a brief while, or 2-3 years ago, you might feel great. Nan da inga king. Adukapra you will realize, oh hello, this is not in an ecosystem that is sustainable. Right. So and the perspective lose agakudada. So finally இப்போ எனக்கு வந்து உங்க இந்த கெட்டப்ல பிடிச்ச படம் வந்து தாந்தோணி. I love that film. Yeah, தாந்தோணி was another guilty pleasure for me actually. Yeah, so நான் அந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்து வளர்ந்தவங்களா இருக்கும். தமிழ்ல பார்த்தவங்க வந்து உங்களை கண்ணாமூச்சி என்னடா மொழி அஃப்கோர்ஸ் காவிய தலைவன் அந்த ஸ்பேஸ்ல பார்த்தவங்களா அவங்க திடீர்னு உங்களை இந்த மாதிரி பார்க்கறதும் இல்லை தெலுங்கு சினிமாவில் வந்து நீங்கள் போலீஸ் அப்போ பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த படம் வரப்போகுது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வேற மாதிரி பார்த்துருக்காங்க இப்போ திடீர்னு உங்களுக்கு இப்படி பார்க்க போறாங்க முடிச்ச உடனே நீங்க ஆடு ஜீவிதம் வேற மாதிரி வர போறீங்க ஸோ இஸ் தட் ஆல் பிளான் லைக் பிளான் எப்படி கேட்கறேன்னா இது வந்து என்னை வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல வைக்காதீங்க நான் என்ன வேணாலும் பண்றேன் நீங்க ஐ கிவ் தட் ஃபில்ம் one thing I've always maintained is don't expect something before you see my films. Just always believe that this guy could come up with anything next, இப்போ இந்த படத்துக்கு முன்னாடி நான் ஜனகணமன பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரோடாடி பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அல்ஃபோன்ஸ் புத்தனோட கோல்டு வரப்போகுது so every time a Prithviraj film comes I think the nicest thing right now is என்ன மாதிரி படத்தோட வரப்போறியோ யாருக்குமே தெரியாது so I enjoy that எனக்கு Prithviraj படம்னா இந்த மாதிரி ஒரு படமா இருக்குங்கிறது வந்து you really cannot I hope that sustains till the end and the surprise இருக்குல்ல அது I enjoy it as an actor இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணேன் I was doing this action looking cool meesai murutikittu cigar after that I lost another 15 kilos and I went for Aadu Jeevitham. Right. Then I come back and now I'm going to play a gunda in Trivandrum city called Kottamadu. Then I'm discussing with Prashant Neel if my dates work out what should I look like for Salar. So I also have Tyson. Yeah, so I like that. I like the fact that there are so many different things I can do. என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் பிருத்திவிராஜ் படம்னா இப்படிதான் இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்ததுன்னா ஐயோ I'll really be bored. அது வராது லுக்கிங் லைன் அப் அது I hope not. Yeah, I hope because எனக்கு வந்து if I do two similar films back to back itself I like yeah. I think லாஸ்ட்ல வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியா ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்க லைக் யூ ரெஸ்பாண்ட் டு பீப்புள் அது நிறைய பேர் ஆக்சுவலா பண்றது இல்ல அது யூ டேக் அவுட் டைம் டு ரெஸ்பாண்ட் அண்ட் I frankly I'm not able to respond to even 1% of people who reach out to me on social media. To be very frank, social media is a compulsion for all modern actors. Right. After a point in time, an ideal world you would rather not be on social media. Yeah. And the anonymity is great. You're off the social media and people don't, if the only access they have to you is when your films release, that will be great. But adu is logically not possible in these days because social media platforms are the largest marketing tool that you have at your disposal at this point and it's free. Right. Free for the producer. Oru example solnumna if I launch a poster in my Instagram handle it is absolutely free for the producer and maybe it will be seen by 50 lakh people. Right. If we give a front page ad in daily in Kerala it is 45 lakhs for the producer and maybe 25 lakh people will see it. On the difference irukadunala I don't have the liberty today of saying I'm going to go off social media. So anyway I have to be on it. So I'm hoping that also becomes a point where fans can interact with me on a personal basis at least once in a while. But
I am somebody who does a lot of things. I'm somebody who constantly hopes for that one extra hour every day. So I have very little time to spend on social media. I'll try and reach out to you guys as much as I can. Yeah. ஸோ ஹவு டு யூ அன்வைண்ட் ஆன் அ டே? ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ படங்கள் நடிக்கிறீங்க, இயக்கம் பண்ண போகிறீங்க, தயாரிக்கிறீங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க, ப்ளஸ் ப்ரமோஷன்ஸ், வீட்டுக்கு எப்போ டைம்? குட் கொஸ்டின். வீட்டுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலி, அண்ட் தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் மை ஒய்ஃப் ஹேஸ், அண்ட் நவ் மை டாட்டர் is beginning to have, because now she's 7, almost 8. She's now started saying you cannot be away for so long and all that, which is an absolutely legitimate complaint. But regarding unwinding, no, I'm most relaxed on a perfectly functioning film set. வந்து ஒரு ஃபிலிம் செட்டில் வந்து கரெக்டாக ஷூட்டிங் நடக்குது, பிளான் பண்ண மாதிரி கரெக்டாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்குது, ஷூட்டிங் இஸ் ஹேப்பனிங் நைஸ்லி. தட் இஸ் வேர் ஐ எம் மோஸ்ட் ரிலாக்ஸ்ட். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் லைக் ஐ ஹாவ் டு கோ அவே ஃப்ரம் அ ஷூட் செட் டு வைண்ட் டவுன். My breaks, I look at it as me switching off from cinema so that maybe I come back to it with a fresh perspective. Right. For example, when I direct a film, after I finish shooting the film, I go away before I come back to edit it. Okay. Yeah. That I think is important. I will shoot, then I take a break maybe for 10 days where I don't think of the film at all. I tell my assistants, I tell my editor, don't send me scenes, don't ask me questions, don't nothing. I will come back after 10 days. 10 days later, I come back. That I think is important. But it is not like I need to go away from cinema to unwind. On that note, thank you very much. Thank you, thanks a lot. And Kaduva வந்து எல்லாரும் அவங்க பாஷையிலையும் பார்க்கட்டும், மலையாளத்திலையும் பார்க்கட்டும். Thank you so much. So yeah, thank you so much. Hi, this is Prithviraj. Please subscribe to Cinema Express.